now. Okay. So আজকে হচ্ছে আমাদের we will look into the economic system. So what do you understand by economic system? So আপনারা এখানে তো mostly we have completed the economics, macroeconomics করেছেন না? So আমরা we know how many types of economies are there? There are different types of economies, right? Acha. So different types of economies যদি হয় So there are really three types of economic systems. So what are they if we look into them? So first of all there are like what? Market economics. So why do we have to understand all this? Like why we are studying international business? আমরা যখন international business পড়ছি. So why do we have to understand all this? So আমাদের কিন্তু বুঝতে হবে because international perspective থেকে we have to understand each and every country, right? তাদের ইকোনমিক অবস্থা কি আছে, তাদের লিগ্যাল অবস্থা কি আছে, right? So আমাদের কিন্তু এই জিনিসগুলো overall we have to understand. Because আমরা যখন international trade করতে যাব, whenever we are trying to do trade internationally, তখন at that time we have to understand the country backgrounds based on their economic background, their legal background, their political backgrounds, as well as what? Other country backgrounds. So that's why we are trying to understand what are these things. So if you look into this, so there are mainly three types of economic systems. What are they? First of all, it's called the market economics. Market economics, what are they? So all productive activities are privately owned and productions is determined by the interactions of supply and demand. So market economics আমরা যেটা বলছি, first of all what we are saying, market economy is mainly all the productive activities, that whatever is going inside the economy that are being owned and controlled by what? Private entities, privately owned, মানে there is mainly a private ownership. So আমরা যেটা বলছি যে হচ্ছে যে আমরা market economics এর first of all, it's mean about what? All the productive activities are owned privately. First of all thing that's being owned privately, all the productive activities. And then production is determined by the interaction of supply and demand. So when we are talking about market and demand and supply, so we are actually meaning so the market demand is being controlled or being by the demand and supply. Got the point? So আমাদের there is a market demand, আমাদের একটা market demand আছে, ঠিক আছে? So market demand and supply উপরে the equilibrium will be fixed. Like what price, what quantities will be sold in the market. ঠিক আছে? So that's why it's called a market economy, based on the market. So market কি চাচ্ছে, we will try to understand what the market wants. ঠিক আছে? What are the demands in the market? Based on those demands we will supply in the market. ঠিক আছে? Entirely based on market. And who will take all the operations? The private entities. Because everything will be owned by the private companies. বুঝা গিয়েছে? So that's what we call market economics. Based on the market কি চাচ্ছে, market current existence কি, market what are the demands, requirements, based on that we will operate on a market economy. আচ্ছা গেল। তারপরে then there is called this command economics. Command economics কোনটা হচ্ছে? Government plans the goods and services that a country produces, the quantity that is produced and the prices at which they are sold. However, it's just the complete opposite of this market economy. So command as you know, something dictating, right? আমরা dictate করতেছি. It's more about taking the control, right? So it's more about autonomous. So there is no, we are commanding, right? So dominant government.
command economy. So what happening in the command economy? In this case, whereas here all the decisions are being taken by private entities, but over here in command economies all the decisions are made by the government. The government will decide what will be sold in the market and in what quantities and what prices. So government will take all the decisions. Okay, so if that's why they are saying it's a command economy, because say if we see about say North Korea, so China, so these are mostly like command economies, because Russia, so because the government dictates what they have to do, right? Government makes all the decisions. Government decide করে দেয় যে actually তাদেরকে কি করতে হবে, তাই না? কতটুকু কোয়ান্টিটি সেল করবে, কার কাছে সেল করবে, কিভাবে সেল করবে, কোন মার্কেটে সেল করবে, government will decide everything. Got the point? So this is like completely opposite of market economy. মার্কেট ইকোনমিতে আমরা যেটা দেখেছিলাম, মার্কেট ইকোনমিতে সবসময় যেটা ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই এর উপর বেস করে হতো, মার্কেট ডিসাইড করতে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট উইল বি ডিসাইডেড, বাট এখানে দেখা যাচ্ছে কমন ইকোনমিতে যেটা হচ্ছে ইটস কমপ্লিটলি দ্য অপোজিট, গভর্নমেন্ট ইজ টেকিং অন देयर রেসপন্সিবিলিটিস, তাই না? সো অপোজিট। However, but in reality এই দুইটার একটা in between both, none of them are feasible. ঠিক আছে? দুইটার মধ্যে যদি আপনি if you consider both of them, none of them are feasible. Why? Because it's not possible for an economy to be absolutely controlled by the government, or neither is absolutely controlled by the private entities. So there must be something mixed in between. Okay, so this, from where this comes, the mixed economies. So the mixed economies are saying so in mixed economies what happens, there is a combination of both. There is both the parties are role playing. So there are private entities, those who are doing their business, as well as the government is controlling things. Say for things like that cannot be actually given to the private hands. How? Say like your defense, right? Your defense, your army, police forces, armed forces, right? Those cannot be privatized, right? You cannot do all this privatization, because these are very sensitive stuff. These are very confidential and related to your security of a nation, right? So it relates to your sovereignty. So there are certain factors that cannot be actually privatized. That's why government has to take control of those things, right? So there are those things, say like defense I would say. And then there are like private entities, some things that are better on the private entities based on the demand and supply. The government do not interfere in those things, in those markets, rather it's based on demand and supply, right? Say your stuffs, say your luxury and lifestyle items, right? Luxury and lifestyle, so the government interfere করে যে জামার আরঙের জামার কত দাম হবে, কি হবে, গভর্নমেন্ট ইন্টারফেয়ার করে? ওভাবে করে না, ওরা তাদের মতো সেট করে। বাট হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট ইন্টারফেয়ার করে কিভাবে? there are some rules and regulations, there are some legal systems যে what you can charge prices, don't confuse with that. The legal systems that everyone has to follow, but the decision আমি কি সেল করব, কোথায় কাকে কত প্রাইসে সেল করব, that is being entirely taken by the private entities, right? Say like Yellow, Arrow, all these kids, they take their own decisions, right? Government to decide for them. So things like that. Even এখন আরো কিছু আছে যেটা আমাদের ইউটিলিটি সেক্টর, say like ওয়াসা, গ্যাস, এগুলো তো শুনেছেন, তাই না? এগুলো কিন্তু একসময় কিন্তু গভর্নমেন্ট কমপ্লিটলি কন্ট্রোল করতো, এই ইউটিলিটিস গুলো, কারণ সব সময় এগুলো কিন্তু প্রাইভেট হ্যান্ডসে। বাট এখন এগুলো প্রাইভেটাইজেশন হচ্ছে টু হ্যাভ বেটার এফিশিয়েন্সি। দেখা গিয়েছে ইন মোস্ট কেসেস প্রাইভেটাইজেশন করলে এটার কস্ট অনেক কমে আসে। যে বাংলাদেশ বিমান কি গভর্নমেন্ট ওন? আমি বাংলাদেশ বিমান কি করা হয়েছে? প্রাইভেটাইজেশন করা হয়েছে, তাই না? বিমান রানস এন্ড এক্সপেন্সেস, আগে দেখা গেছিল যে গভর্নমেন্টকে এত সাবসিডি দিতে হতো, ইট ওয়াজ ইন সো লসেস দ্যাট হ্যাভ টু পে আ লট অফ মানি টু রান বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্স। ওকে, তারপর আপনাদের কি আছে? ওয়াসা শুনছেন না? ওয়াসা কত শুনছেন না? তারপর যে সিটি কর্পোরেশন এগুলো কি এদের ডে টু ডে রান হয় না? সো এগুলো কি আমরা ট্যাক্স পে করি না? সিটি কর্পোরেশন ট্যাক্স এগুলো দিই তো এগুলো হু মেইনটেইনস অল দিস? গভর্নমেন্ট ডাজ, বেসড অন দ্য সিটিজ, রাইট? যেরকম গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশন, সাউথ সিটি কর্পোরেশন, so এগুলো কি we pay taxes and based on those taxes they provide us the services like sewerage, তাই না, cleaning, all these services. তারপরে এখন কি হচ্ছে যে এখন কিন্তু দেখেন ইলেকট্রিসিটিও কিন্তু প্রাইভেটাইজেশন হয়ে যাচ্ছে, বুঝা যাচ্ছে না? হচ্ছে কি না? হয়ে গেছে অনেকগুলো যে প্রাইভেট, they have their own private power plants. So এই জিনিসগুলো কেন হচ্ছে? বাট দেখা যাচ্ছে যে it is more efficient and it is being more productive while we are moving towards privatization.
তাহলে এখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে মিক্সড ইকোনমিক্স কি, mixed economies has better results rather than giving the entire control to the private entities or rather than giving the entire control to the government. It's an in between. It's much better option. So when you are trying to choose a location to start your business, so definitely won't you see all these factors? You have to consider all these factors, right? Say if you want to go to, say you want to start up your business, it may be an IT firm, so you are going to looking for options say in Asia, South Asia, say Malaysia, Thailand, Singapore, Indonesia, Philippines. So you have to look after like which economy follows what, right? China. So কোন বেলটাতে যাবেন, so কোনটাতে গেলে আপনার জন্য, say আপনার জন্য যদি based on হয়, say you need a lot of power generations, so ওখানে কি enough power আছে কিনা, ওটা যদি গভর্নমেন্টের কাছে থাকে enough quantity আপনি পাবেন কিনা, as well as হচ্ছে যদি না হয় তাহলে privatization এর opportunities আছে কিনা, several factors, মানে prospects, future prospects, where you are going to do your business. বুঝা যাচ্ছে? Clear guys? So now we are moving towards the next step, that is what we are calling is the legal system. So what is this legal system? So the legal system is saying like the rules that regulate behavior along with the processes by which the laws are enforced and through which redress for grievances is obtained. Simply I mean boli, not making so difficult, it's a difficult phrase that they have used. Is a law, is a system, is a set of rules that you have to follow, right? These are like set of rules. So আপনাদের আমাদের কি set of rules আপনাদের এখানে আছে না, there is a আপনাদের এই ক্লাস করতেছেন but doing this course আপনাদের কি একটা কুইজ দিতে হবে, মিড টার্ম দিতে হবে, ফাইনাল দিতে হবে, তাই না? You have to have an attendance, তারপরে তো আপনার ফাইনাল গ্রেডসটা পাবলিশ হবে নাকি, নাকি আসলেন না কোনো কিছু দিলেন না ফাইনাল গ্রেডস চলে আসবে, আসবে? আর আপনি যদি নিড না দেন আপনি কি আসবে, আসবে না? So you have to abide by the laws. So same ways, if you want to start a business, if you want to come up with a business, then you have to abide by the rules and regulations. So if business করার জন্য what kind of licenses that you need? So ধরেন আপনি যদি একটা pharmaceutical business করেন, so আপনার কি লাগবে? First of all কি drug license লাগবে, তারপর আপনার BSTI এর অনুমোদন লাগবে, environment এর অনুমোদন লাগবে, মানে বুঝছেন, so many things that you have to come across. So because why? Because those are the legal systems. And since যে আপনার pharmaceutical that is directly related to human health is a very sensitive industry. Easily কিন্তু যাকে তাকে দিয়ে দেয় না, even আপনি একটা হার্বাল মেডিসিনের যদি if you want to get a permission for a herbal medicine তখনও কিন্তু you have to go through a lot of legal rules and regulations. Why? Based on our legal system, because that is directly impacting the what, the human health. মানুষের হেলথের সাথে directly related না? তখন আপনি যদি একটা মেডিসিন দিলেন যেটা খাওয়ার পরে মানুষের যদি একটা সাইড এফেক্ট হয় বা কোনো বাজে ধরনের if people dies তখন কি হবে, তখন ধরবে কাকে, গভর্নমেন্ট কি তো, তাই না? They will hold accountable কি, আপনি লাইসেন্স কেন দিয়েছেন, পারমিশন কেন দিয়েছেন, who is supposed to check that, তাই না? তাদেরকে they were responsible for to check that. তার মানে কি প্রত্যেকটা জায়গায় বিজনেস করতে গেলে কিন্তু you have to abide by the rules and regulations that falls under the legal system, that are like laws. If you do not follow those laws, you will be what, held accountable or punished for those, for breaking those laws. বুঝা গিয়েছে? So certainly the system in a country is influenced by the prevailing political system. এখন দেখেন, এখন যে পলিটিক্যাল সিস্টেম, যে পলিটিক্যাল পার্টিজ আছে, আমরা কিন্তু একটা ফার্স্ট ক্লাসে একটা দেখেছিলাম না, ঠিক খেয়াল আছে আপনাদের? ফার্স্ট ক্লাসে আমি তিনটা জিনিসের একটা রিলেশন দেখিয়েছিলাম, you guys remember? Political, economic and legal, তিনটা একটা রিলেশন দেখিয়েছিলাম, political, economical and legal. ভুলে গেল হবে আপনাদের? সো কি তিনটা কি দেখিয়েছিলাম যে একটা একটার সাথে ইন্টার রিলেটেড, ইন্টারকানেক্টেড বা ইন্টার রিলেটেড, বুঝা যাচ্ছে? তার মানে আপনি যখন একটা বিজনেস করতে যাবেন তখন কি পলিটিক্যাল কিছু এজেন্ডা থাকে না? আমরা কি বলেছিলাম যে পলিটিক্যাল কি, বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের এজেন্ডা আছে টু মেক দিস অ্যান ডিজিটাল বাংলাদেশ। ডিজিটাল বাংলাদেশ করার জন্য কি করছে বাংলাদেশ? আইটি তে অনেক ইনভেস্টমেন্ট করছে ডিজিটালাইজ করার জন্য, তাই না? আইটি তে অনেক ট্যাক্স হলিডে দিচ্ছে, দে আর প্রমোটিং দ্য আইটি সেক্টর। এন্ড লিগ্যালাইজ করার জন্য কি, যে এসএমই তে যারা কি গভর্নমেন্ট লোন করতেছে, টেকনোলজি বেস যা যা আছে গভর্নমেন্ট কিন্তু অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে, আইটি পার্টস, টেলিকমিউনিকেশন ফ্যাসিলিটিস, as well as Bangladesh government ki directives দেওয়া আছে যে provide loans to such kind of কি institutions, তাই না? যে আইটি কে গভর্নমেন্ট কিন্তু emphasize করতেছে based on কি গভর্নমেন্টের এজেন্ডা to make this a digital Bangladesh, তাই না? আবার বাংলাদেশকে they want to see as what, it is as a developed country. তো ডেভেলপ কান্ট্রিজ করার জন্য করতে হলে কি করতে হবে, ইকোনমি গ্রো করতে হবে। সো ইকোনমির জন্য আমাদের কি, আমরা দেখেছিলাম PSMEs, স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস, ব্যাংকস কে অলসো ডিরেক্টিভ দেওয়া আছে যে এখানে তাদেরকে ফ্যাসিলিটেট করার জন্য, লোন করার জন্য।
তার মানে কি দেখেন এই তিনটা জিনিসই কিন্তু কি রিলেটেড, দিস অল থ্রি সেক্টরস আর রিলেটেড। তার মানে এখানে আপনাকে কিন্তু দেখতে হবে যে কান্ট্রিজ ইনফ্লুয়েন্সড বাই দ্য প্রিভেইলিং পলিটিক্যাল সিস্টেম। তার মানে আমাদের যে লিগ্যাল সিস্টেমটা থাকবে দ্যাট শুড বি প্রিভেইল বা কন্ট্রোলড বাই হুম, দ্য পলিটিক্যাল সিস্টেম। বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট আওয়ামী লীগ কন্ট্রোল করে না, অনেক ধরনের এজেন্ডা ল তার আইন পাস করতেছে না সংসদে পার্লামেন্টে, they're passing all those laws based on the voting rights of the parliament members, isn't it? So based on those our legal rules or systems are being developed and new rules also are coming up, ঠিক কি না? So that's why legal systems are important for business. দেখেন একটা rules or laws যদি চেঞ্জ হয়ে যায় you might আপনার বিজনেস বন্ধ হয়ে যেতে পারে, ঠিক আছে? সো আপনাকে বুঝতে হবে যে what are our legal systems গুলো কি এবং এটা how they are impacting our business। তো আমরা যেখানে আমরা যাব বিজনেস করব যে কান্ট্রিটাতেই করি সেখানে we have to understand যে what are the legal systems and how is impacting our business, এখানকার আইনগুলো কিভাবে। এখন আমার ইন্ডাস্ট্রির সাথে যার যার যে ইন্ডাস্ট্রি আছে যে যে ইন্ডাস্ট্রিতে আছে তাদের সাথে স্পেসিফিক কিছু লজ আছে, লিগ্যাল সিস্টেম আছে, সেগুলো কতটুকু ইউজার ফ্রেন্ডলি আমাদের জন্য, how helpful those are for our businesses, are they support our business or they restrict our businesses। বুঝা যাচ্ছে guys? Yes, sir. Okay, so আমরা তারপরে দেখি there are mainly three types of legal systems। তিন ধরনের legal, what is the legal system দেখেন, there are mainly three types of legal systems। এটার মধ্যে কি কি আছে দেখেন, common law আছে, there is called কি common law। Common law is what? Based on tradition, precedent and custom, which is general for all, common to everyone follows these rules, that is the common law, ঠিক আছে, which is common for everyone follows these rules, we are calling this as common law, ঠিক আছে। And then there is this civic law is what? Based on detailed set of laws organized into courts। civic law আমরা পড়েছি না, যে কেস মামলা হয় যে কোর্টে, দেখেছেন না যে এত ধারায় যে আপনি এত ধারায় আপনি ফ্রড করছেন, ফ্রডের জন্য এত ধারা রায় দেওয়া হলো, তো those are more like civic law বলা হচ্ছে। আর কমন ল যেটা সবার জন্যই সাধারণ, সর্বসাধারণের জন্য, যে you cannot break the rules, traffic rules, আপনাকে আইন সিগন্যাল অমান্য করতে পারবেন না, আপনি গাড়ির কাগজ মেইনটেইন করতে হবে, হ্যাঁ আপনি গাড়ি if you want to drive a road in the আপনার লাইসেন্স মেইনটেইন করতে হবে, those are common for everyone, সবার জন্য তো সেম। আর কিছু হচ্ছে based on your কি, আপনি যদি if you are found guilty তখন they give you কি, they set laws for those, তাই না? যে আপনি কোনো ফ্রড জারি করেছেন, কোনো বিজনেসে ফ্রড করেছেন, এটা তো সবার জন্য, সবাই তো ফ্রড করতেছে না, ফ্রড করতেছে, তো শুধুমাত্র যারা ফ্রড করতেছে তাদের জন্য there are some certain laws, those are based on set of laws organized into courts। বলে না এত ধারা অনুযায়ী এত আপনাকে শাস্তি দেওয়া হবে, বুঝা গেছে বিষয়টা? তারপরে হচ্ছে থিওরিটিক ল, ল ইজ বেসড অন রিলিজিয়াস টিচিংস এর উপরে ল আছে না, যদিও হয়তো আমাদের বাংলাদেশে সব জায়গায় ফলো করা হয় না, বাট देयर আর লস, রাইট? রিলিজিয়াস টিচিংস এর উপরে লস আছে না, রিলিজিয়াস লস আছে তো, তাই না? অনেক জায়গায় তো ফলো করে যে চুরি করলে হাত কেটে ফেলে, যে আছে না সৌদি আরবে, দেখেছেন না? তো মাথা কেটে ফেলে। বললাম যে চুরি করলে যদি ধরা পড়ে যে চুরি করেছেন আপনার হাত, বাট এটা কি সব জায়গায় আছে? সব জায়গায় ফলো করে? বাংলাদেশে চুরি করলে আপনার হাত কেটে ফেলবে? নো। সো देयर আর অলসো থিওরিটিক লস, দোজ আর মেইনলি বেসড অন ইওর রিলিজিয়াস টিচিংস, ঠিক আছে? সো মেইনলি देयर আর থ্রি টাইপস অফ লস। এখন দেখেন যে আমাদের এই লিগ্যাল সিস্টেমটা বুঝতে হবে কেন, হাউ আর প্রপার্টি রাইটস এন্ড করাপশন রিলেটেড। এখন দেখেন আমাদের কি देयर আর সার্টেন প্রপার্টি রাইটস। আপনি প্রপার্টি রাইটস বলতে কি বুঝেন? হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই প্রপার্টি রাইটস? আপনার প্রপার্টি, আপনার লিগ্যাল পজিশন আমি কি অ্যাবিউজ করতে পারবো, বা পজিশন নিয়ে নিতে পারবো, বা যেমন ইচ্ছা তেমন ভাবে কি করতে পারবো? আপনার একটা ধরেন আপনার কাছে 1 লাখ টাকা আছে, ওটা কি আমি চাইলে জোর করে নিয়ে নিতে পারবো? ডু আই হ্যাভ দ্যাট রাইট? আপনার ফোনটা আমি কিনে নিয়ে নিতে পারবো? হ্যাঁ, আচ্ছা তাহলে দেখেন so what's happening here, so আমাদের কিন্তু কিছু there are some certain legal rights, ঠিক আছে? legal rights এর উপরে বেস করে আমাদের কি আছে, there are some certain property rights, right? property rights। so আমরা কি হয়, আমরা কিন্তু অনেক সময় what we do, so আমাদের কি certain there are some certain properties, সেরকম বিজনেসেরও তো অনেক certain properties থাকে, তাই না? ঠিক কি না? আপনারা দেখেছেন না যে আপনার কি সিডি, আপনার হচ্ছে যে কোনো ধরনের ক্রিয়েটিভ ড্রামা, একজন অনেক কষ্ট করে একটা সিরিয়াল বানাইলো, মুভি বানাইলো, সিরিজ বানাইলো, ওটাকে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো কপি করে যার সবাইকে আপনি সেল করবেন, আর ইউ হ্যাভ দ্য রাইট টু ডু দ্যাট?
ওখানে শুনছেন কি কপিরাইট শুনছেন না? কপিরাইট, কপি মানে কি? কপি করার জন্য কে এটাকে কপি করতে পারে? সবাই, এভরিওয়ান ক্যানট ডু দ্যাট কপি। বা আমি একটা মিউজিক, আমি একটা গান আনলাম, ওই গানটা আপনি চাইলে কি কপি করে আপনি আপনি পেনড্রাইভে কপি করে সবাইকে দিয়ে বেড়াবেন, দ্যাটস ইলিগাল। সো দ্যাট ইজ বিং প্রোটেক্টেড বাই হোয়াট? কপিরাইট অ্যাক্ট। তারপরে যে আমরা বই যে নীল খেতে ফটোকপি করে বেচে, এটাও তো ভায়োলেশন অফ কপিরাইট অ্যাক্ট, রাইট? কারণ ওখানে আপনি ইউ আর নট পেইং এনিথিং টু দ্য অরিজিনাল রাইটার অর পাবলিশিং হাউস। আমরা যে বইটা কিনতেছি, দা বই দ্যাট উই আর পারচেজিং ফটোকপি, হ্যাঁ, সো আমরা কি পাবলিশিং হাউস বা রাইটারকে কাউকে কোনো কিছু দিচ্ছি? আর উই পেইং এনিথিং? তারা আজ এত কষ্ট করে বইটা কিনলো, সো হোয়াটস देयर বেনিফিট? বুঝা যাচ্ছে বিষয়টা? সো রাইটার, পাবলিশিং হাউস, উই আর নট গিভিং এনি royalty or any fees to them, right? This is kind of a violation of a copyright act. So what you can copy or what you cannot copy. তারপরে এবার আসেন আপনি চিন্তা করে দেখেন যে say you have come up with an invention, you have discovered something. So আপনি বানাইলেন, ধরেন আপনি একটা ক্যান্সারের ড্রাগস বানাইলেন, হ্যাঁ, ক্যান্সার বা আপনি কোভিড এর জন্য একটা আলাদা ড্রাগ বানাইলেন, হ্যাঁ, ফর কোভিড বললাম বা ক্যান্সারের ধরেন ক্যান্সারের, and you have found this drug to be very effective. ঠিক আছে, এটা ইজ ভেরি ইফেক্টিভ একটা ড্রাগ যেটা ক্যান্সার পেশেন্টস এর জন্য অনেক কাজে আসে। সো এখন আপনি এত কষ্ট করে এই জিনিসটা ইনভেন্ট করলেন, এটা করার পরে এখন আপনি যদি দেখেন এটা সবাই কপি করে সেল করতেছে and they are not giving or paying anything to you, will you accept that? So it should be patented হবে না? পেটেন্ট হয় না? সো যে কোনো ধরনের নতুন ইনভেনশন, যে কোনো কিছু ধরনের সবকিছু কি করতে হয়? পেটেন্ট করতে হয়। This falls under the Copyrights Act. সো ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে গেলে কিন্তু এটা আরো বেশি হয়। when you go abroad, সো আপনার তখন আমরা কি দেখা যায় না, কালচারাল এক্সচেঞ্জ হয় আমাদের, কালচারাল এক্সচেঞ্জ, আমরা মুভি দেখাচ্ছি, তাই না? সো এটা তো লিগ্যালি দেখাতে হবে, তাই না? তারপর আমি একটা প্রোডাক্ট নিয়ে গেলাম, এখন আমাদের দেখালো যে সে গুচি আসলো, সে গুচি নাম শুনছেন না? গুচি নাম শুনছেন না? লিভাইস, এখন গুচির অরিজিনাল শোরুম খুললো, Ralph Lauren এর মনে অরিজিনাল একটা শোরুম খুলছে বনানীতে, রাইট? Polo Ralph Lauren, so they have opened a new showroom in Bonani, right? And they go Ralph Lauren যে তারা সেল করতেছে সমানে ধুমায় গুলিস্তান থেকে শুরু করে যে বনানীর ফুটে Ralph Lauren এ বিক্রি করতেছে। কথাটা বুঝছেন? With that, using the same logo and the same brand. Are they supposed to do? No. This is completely illegal. Because you are using the পোলো, যে একটা ঘোড়ার সাইন দেওয়া থাকে না, যে পোলোর ইয়াটা, সো ওই সেম লোগো ব্র্যান্ডের ইউজ করতেছেন, তার মানে কি আপনি ওদের ব্র্যান্ড ভ্যালুটাকে টার্নিশ করতেছেন না? ইউ আর সেলিং লো কোয়ালিটি প্রোডাক্টস, তার মানে আপনি যাচ্ছেন বাইরের দেশে, আপনি বিভিন্ন ব্র্যান্ডেরকে কপি করে সেল করতেছেন, বাট ইউ আর নট সাপোজ টু ডু দ্যাট। সো আপনার সেম ব্র্যান্ডটা, আপনি একটা ব্র্যান্ড এস্টাবলিশ করলেন, ডেভেলপ করলেন, সেম ওই ব্র্যান্ডটা যদি ইউজ করে অন্যজন আপনার ব্র্যান্ড নেমটাকে মানে রেপুটেশন নষ্ট করে, আপনার কেমন লাগবে? হাউ উইল ইউ ফিল? আপনি কি এরকম চাবেন? সো ডেফিনেটলি আপনাকে কিন্তু দেখতে হবে যে আপনার প্রপার্টি রাইটসটা কতটুকু, যে দেশে যাচ্ছেন ওই দেশে আপনার প্রপার্টিটা ইনশিওর কতটুকু, আপনার যে ইনভেনশন, আপনার যে প্রোডাক্ট, আপনার যে ব্র্যান্ড, ওই কোয়ালিটিটা মেইনটেইন করছে কিনা। বুঝা যাচ্ছে? সবাই কি খুব বিজি ফোনে? হ্যাঁ, কোন পর্যন্ত মানে বুঝি নাই না, মাফ তো আমি তো মাফ করার কেউ, হ্যাঁ, কেন কি সমস্যা? অফ কেন? নেক্সট ক্লাসে কুইজ আছে, এই আছে, হ্যাঁ, সরি, আচ্ছা আমি দেখতেছি, রাস্তাটা পরে দেখতেছি, আধা ঘন্টা তো হয় ক্লাস করছেন, আধা ঘন্টা হয়েছে, আধা ঘন্টা ক্লাস করে যদি বলেন ছেড়ে দেন তাহলে হবে? আচ্ছা দাঁড়ান, দাঁড়ান, আপনারা কি কুইজ দেখবেন না? কুইজের ক্লাসে কি আসবে নাকি এমনি দিয়ে দিবেন? আচ্ছা, আমি তো ভাবছিলাম আমি কুইজ নিয়ে ডিসকাস করবো, নাকি জাম তাহলে বাদ দেই না? রাস্তায় অনেক জাম। কি সমস্যা? কি সমস্যা করে না? আমার ইউনিভার্সিটি লাইফে আমি 1.5 ঘন্টা ক্লাস করার জন্য 6 ঘন্টা ট্রাভেল করছি। 1.5 ঘন্টা ক্লাসের জন্য 6 ঘন্টা ট্রাভেল করছি। তো আমাকে জামের কথা বলে লাভ নাই, বুঝছেন? হ্যাঁ, অনেক কাছে, সকালে 3 ঘন্টা লাগবে। জাস্ট
আরো 10টা থেকে তো ক্লাস থাকে আমরা 7:30 গাইড দিই Okay, so then you should be proud of it. So we deserve extra marks. স্যার এই তাহলে তো if I have to give marks then I have to take the class, right? I mean, how can I give marks without taking the class? স্যার 3 ঘন্টা জ্যাম ফেলে এসে আবার এখানে এসে দেখি আচ্ছা guys, so কথা বললে টাইম আরো বেশি কিল হবে, let's just get into business and finish it up, okay? তো যাই হোক, আমাদের অনেক আছে এক্সকিউজের অভাব নাই। এখন হচ্ছে কি মানে জিনিস হচ্ছে এমন যে মানে এখন যার বাসায় গেল না সেও বলবে স্যার আমার বাসা গাজীপুর, ঠিক আছে? 4-5 ঘন্টা লাগে আসতে, এরকম একটা অবস্থা হচ্ছে। তো যাই হোক, আচ্ছা গাইস দেখেন, আচ্ছা let me finish this, okay? দেখেন, তার মানে the legal rights over the use to which a resource is put and over the made of any income that may be derived from that source. তার মানে আপনার there should be a legal right. So মানে আপনি যে বিজনেসটা করছেন, the product or service whatever you are selling, you should have a right and you should be accustomed to that right and no one should violate that right, তাই না? যে আপনার ওই জিনিসটা অন্য কেউ যাতে এটা মিসইউজ বা অ্যাবিউজ না করতে পারে, ঠিক আছে? You should be entitled to that resource completely and এটা থেকে যেই কোনো ইনকাম যেটা জেনারেট হবে সেটা that should go to your business or your account. বুঝা গেছে? And finally, that property rights can be violated through what? Private action, কি? Theft, piracy and blackmail. এটা হয় না আমাদের সমাজে? theft হয়ে যাচ্ছে না, চুরি হয়ে যাচ্ছে না, আমার জিনিসটা আরেকজন চুরি করেছে, এম কপি করে বিক্রি করতেছে। পাইরেসি করতেছে না, পাইরেসি করে না। ওই যে আমাদের যে ক্রিয়েটিভ ড্রামা, আমরা মুভিজ, টিভি শোজ আমরা বলি না, পাইরেটেড ভার্সন বা ক্র্যাক ভার্সন, পাইরেটেড ভার্সন। সো এগুলা প্রাইভেট অ্যাকশন আছে। তারপর ব্ল্যাকমেইল করছে। অনেক সময় কি হয় যে আপনি দেখেন না হ্যাকাররা হ্যাক করে ফেলে পুরো ওয়েবসাইট। করার পরে they demand ransom চায় যে you have to pay us money otherwise we will not let you do things. So those are like more like blackmails. বুঝা যাচ্ছে? And finally public action. Public action কি হতে পারে? Legally excessive taxation or illegally as for example bribes or blackmail. অনেক সময় দেখা যায় গভর্নমেন্ট কি করে যে পাবলিক ওয়েতে অনেক হাই ট্যাক্স বসায় দেয়। তখন তো আমাদের কিছু করার থাকে না। Can we do anything? So আমাদের যদি ট্যাক্স অনেক হাই হয়ে যায় তখন it gets difficult for us, তাই না? এখন স্যার বিয়েতেও ট্যাক্সেস হ্যাঁ, তাহলে যে বিয়েতে কমিউনিটি সেন্টার ইউ হ্যাভ টু পে ট্যাক্সেস, তাই না? সো বেচারা বিয়ে করবে এটাও করতে পারতেছে না এখন ট্যাক্সের জন্য। how difficult the situation is. So তাহলে কিন্তু দেখেন, so excessive taxation or illegally as well as nonetheless what there is very common, very widely used among Bangladeshi কি bribes, right? What do you mean by bribes? ঘুষ। So ঘুষ কি কোন জায়গায় না গেলে ঘুষ না দিলে কাজ হয়? এই টেবিল থেকে ওই টেবিল, এটা নাই ওইটা নাই, হ্যান ত্যান, আবার ঘুষ দেন, দেখেন সব না থাকলেও আছে, ওকে না থাকলেও ক্লিয়ার। যান আপনি রোড বিআরটিতে যান, আপনি বড় বড় গভর্নমেন্ট অফিসে যান, দেখেন। তো these are like কি আপনার corruptions and as well as property rights. তার মানে একটা ইন্টাররিলেশন পেয়েছেন করাপশনের সাথে আপনার যে প্রপার্টি রাইটস আছে সেটার সাথে there is a কি ডিরেক্ট কানেকশন। বুঝা যাচ্ছে? আচ্ছা এটা দিয়ে আমরা দেখি দেখেন, হ্যাঁ, the property rights and corruption দেখেন, the Foreign Corruption Practices Act makes it illegal for US companies to bribe foreign government officials to obtain or maintain business over which that foreign official has authority. এই যে Foreign Corrupt Practices Act দিয়ে US গভর্নমেন্ট অফিশিয়াল কি করেছে যে US যে বিজনেসেস গুলো আছে তারা যারা যে ফরেন যারা অফিশিয়াল আছে বা ফরেন দেশে যে আছে তাদেরকে যারা ব্রাইব করতো ওই জিনিসটাকে US ট্রাইং টু কন্ট্রোল। যে ইউএস এর কোনো বিজনেস দে শুডন্ট ব্রাইব দ্য ফরেন ন্যাশনালস। যেরকম ইউএস এর কোনো একটা বিজনেস যদি বাংলাদেশে আসলো, দেখা গেল বাংলাদেশে ঘুষ দিয়ে তার একটা জিনিস হয়েছিল। ডু ইউ হার্ড অ্যাবাউট দ্য নাইকো ইনসিডেন্ট শুনেছিলেন? একটা গ্যাস ফিল্ডে বার্স্ট হয়েছিল। নাইকো ইজ আ ক্যানাডিয়ান কোম্পানি। সো তাদের ভুলের কারণে একটা গ্যাস ফিল্ড পুরোই নষ্ট হয়ে গেছিল আর আমাদের মিলিয়ন্স অফ ডলার্স এর গ্যাস ওয়াজ ড্যামেজড, ঠিক আছে, নষ্ট হয়ে গেছিল। এন্ড ওরা জাস্ট শুধু সিম্পলি কয়েক কোটি টাকা খরচ করে তারা পার পেয়ে গেছে গভর্নমেন্টের সাথে। বাট এটা কি দে শুড হ্যাভ বিন হোল্ড অ্যাকাউন্টেবল ইন দ্য ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট, তাই না? সো আমাদের যে ক্ষতিগুলো হচ্ছে ওগুলো তো কম্পেনসেশন দেওয়া উচিত ছিল, নাকি রাদার 2-3 কোটি টাকা দিয়ে একটা দামি গাড়ি দিয়ে বাস মন্ত্রী মিনিস্টারকে দেয়ার বাস দেয়ার না। সো এইগুলো ফরেন গভর্নমেন্টস ইউএস এর যে ফরেন করাপশন প্র্যাকটিসেস অ্যাক্ট আছে, দে কন্ট্রোল দ্য ইউএস কোম্পানিজ সো দ্যাট দে ক্যানট ব্রাইব দ্য ফরেন ন্যাশনালস টু মেইনটেইন देयर বিজনেসেস ইন দ্য ফরেন কান্ট্রিজ। বুঝা যাচ্ছে যে আপনি বিজনেস করার জন্য বাইরের দেশে যে ফরেন ন্যাশনালস আছে তাদেরকে আপনি ঘুষ দিয়ে বিজনেস করতে পারবেন না। That's how you have to maintain your property rights and corruption. So দেখেন like the rankings of corruptions by country. So সবচেয়ে বেশি আছে কোথায়? এক নাম্বার পজিশনে কি আছে? সোমালিয়া, ইরাক, কঙ্গো, রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়া। সবচেয়ে কম আছে কোথায়? নিউজিল্যান্ড। So this is a kind of a statistics. কোন দেশগুলা
Those are very good countries. ঠিক আছে? হ্যাঁ বাংলাদেশ আছে এটা আমাদের শেষ এই 3টা 4টা স্লাইড আছে শেষ করে দিচ্ছি হ্যাঁ তাড়াতাড়ি আচ্ছা how can property rights be protected দেখেন first of all আমরা already we have discussed this so property rights can be protected so with this property that is product of intellectual activity যেগুলো intellectual তো বুঝেন like books your creativity your songs তাই না your TV serials movies these are more like কি intellectual your brain থেকে যেটা আসে আপনি ক্রিয়েট করেন তাই না সো ওগুলা কিভাবে করা যেতে পারে পেটেন্টস তাই না নিউ ইনভেনশনস কোনো ড্রাগস ইনভেন্ট করলেন অথবা আপনি কোনো কিছু একটা কোনো একটা টেকনোলজি ইনভেন্ট করলেন সো দোজ আর লাইক protected through patents exclusive rights for a defined period to the manufacture use or sale of that invention আপনি একটা কোনো কিছু টেকনোলজি করলেন সো একটা ওয়াটার পিউরিফাইং টেকনোলজি নিয়ে আসলেন সো ওইটা আপনাকে একটা পেটেন্ট করে দেওয়া হবে এটা আপনার নামে ইউ আর দ্য ইনভেন্টর অফ দ্যাট পেটেন্ট আই মিন দ্যাট প্রোডাক্ট সো ওইটা একটা টাইম পর্যন্ত কেউ যদি ওই টেকনোলজিটা ইউজ করতে চায় পারবে বাট আপনাকে একটা হয়তো আপনাকে একটা রয়্যালটি বা একটা ফি পে করতে হবে so you get that rights because you are the first one to come up with that invention before anyone বুঝা গিয়েছে patents clear copyrights so there are certain copyrights act so you চাইলে আপনি মন চাইলে কপি করতে পারবেন না কোন জিনিসটা কপি করতে পারবেন কোন জিনিসটা কপি করতে পারবেন না বইয়ের মধ্যে দেখছেন না যে গ্লোবাল ভার্সন ই ভার্সন এরকম দেখছেন না বইয়ের মধ্যে এগুলো কিন্তু লেখা থাকে the exclusive legal rights of authors composers playwrights artists and publishers to publish and disperse their work as they see fit that means আপনি যে ধরনের ওয়ার্কস গুলো পাবলিশ করবেন এগুলোর কি এক্সক্লুসিভ কপিরাইটস থাকতে হবে আপনার বইয়ের আপনি একটা বই লিখলেন ওটা দেখলেন যে সবাই যার যার মতো ইচ্ছা ফটোকপি করে বিক্রি করতেছে মানে কি আপনার রাইট আপনার কপিটা আপনার ক্রিয়েটিভিটিটা আরেকজন সেল করতেছে they are making business they are not supposed to do that that should be protected by copyright so এই যে সব দেশে এগুলো পেটেন্ট কপিরাইট ফলো না করা হয় ওই সব দেশে কি আপনি এই ধরনের বিজনেস নিয়ে যাবেন চায়না গেলে সার্ভাইভ করতে পারবেন সবই তো কপি গেলে আপনারাও কপি বানাতে হবে দেখবেন আপনারা একটা কপি বানাতে হবে তাই না so you have to understand and trademarks কি design and names by which merchants or manufacturers designate and differentiate their products so আমরা যারা মার্কেটিং দেখেছি ট্রেডমার্কস দেখলেই বুঝি না এটা কিসের ট্রেডমার্কস রাইট সাইন নাইকে দেখছেন আমার বলা লাগছে নাইকে so right sign দেখেই কিন্তু আপনি বুঝে যাচ্ছেন কি that's a specific symbol that indicates Nike just do it that's a logo so তার মানে আপনার যে ট্রেডমার্কস আছে সবাই যদি ওই লোগো সেম আমি রালফ লরেনের কথা বললাম হ্যাঁ পোলো রালফ লরেন সো সেম লোগোটা যদি সবাই ইউজ করে তাহলে আপনার সাথে কি আইডেন্টিটি তাতে কোনো ডিফারেন্স থাকবে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবে সো আপনার যত যে ব্র্যান্ড নেমস আছে আপনার ট্রেডমার্কস আছে আপনার লোগো আছে দ্যাট ইজ বিং প্রটেক্টেড বাই থ্রু ইওর ট্রেডমার্কস কালারস এন্ড স্টাফ দেখেন না অনেক সময় কপি করলে 2 নাম্বার হলে তখন কি ট্রেডমার্ক প্রোটেকশন অ্যাক্টের থ্রুতেই করে সো আপনি চাইলেই কপি করতে পারবেন না যে গুচি দিয়ে সেল করবেন লিভাইস দিয়ে সেল করবেন আরমানি দিয়ে সেল করবেন ইউ ক্যানট ডু দ্যাট ঠিক আছে you cannot make copies as much as you want and finally দেখেন product safety and liability so there are some certain product safety laws ঠিক আছে product safety laws গুলো যেগুলো আমাদেরকে বাইট করতে হয় so আপনি একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ করার আগে বা মার্কেটে কমার্শিয়ালাইজ করার আগে you have to understand whether this product is safe or not so আপনি এটা দিলেন ওটা ইউজ করার পরে মাঝখানে শুনেছিলেন না ওই যে বাচ্চাদের দুধের মধ্যে যে একটা যে মেলামাইন পাওয়া গিয়েছিল সেটা নিয়ে কিন্তু অনেক ইভেন আপনার নেসলের মতো কোম্পানিকেও কিন্তু অনেক বড় ফাইন করা হয়েছে বিকজ তারা কি বেবি প্রোডাক্ট সেল করে বেবি প্রোডাক্টস গুলো কি দোজ আর ভেরি সেনসিটিভ এন্ড এক্স্যাক্টলি সো ওই বাচ্চাদের হেলথের জন্য ভেরি হ্যাজার্ডাস সো ওখানে যখন মেলামাইন পাওয়া গেল তাদেরকে কিন্তু এটা নিয়ে সু করা হয়েছে এবং देयर আর ওয়েল সেভার লিগ্যাল অ্যালিগেশনস বুঝা গিয়েছে you cannot sell even Nestle মতো world renowned multinational company was under that allegation বুঝা গিয়েছে তার মানে আপনার কিন্তু প্রোডাক্ট সেফটি এন্ড লায়াবিলিটি এনশিওর করতে হবে হোয়াটএভার প্রোডাক্ট ইউ আর সেলিং সো ওখানে বুঝতে হবে হোয়াট কাইন্ড অফ সেফটি রুলস এন্ড রেগুলেশনস দ্যাট দে আর ফলো আমি যে বারবার এই ড্রাগ ইন্ডাস্ট্রির কথা বলছিলাম হ্যাঁ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি সো ওদেরকে কেন একটা স্ট্রিক্ট রুলস এন্ড রেগুলেশনস কেন ফলো করতে হয় বিকজ অফ রিলেটেড টু হেলথ কিন্তু আপনার জামার কাপড়ের জন্য একটা শার্ট তৈরি করার জন্য অনেক অনেক কিছু এটা যে কেউ চাইলেই কাপড় কিনে তৈরি করে সেল করতে পারেন একটা ব্র্যান্ডিং দিয়ে আপনি একটা শার্ট সেল করবেন আপনি এটা আপনার ধরেন ক্লোথিং লাইন আপ সেল করবেন এটার জন্য কি অনেক লাইসেন্সিং অনেক কিছু অনেক কিছু মেইনটেইন করতে হয় না বিকজ দ্যাট ইজ নট দ্যাট মাচ হ্যাজার্ডিয়াস রাইট So product safety laws set certain standards to which a product must adhere
So they said some laws set some standards with which the product must standards. Let's say আমি pharmaceutical বললাম, clothing line up বললাম, shoes industries আছে, আর অনেক ধরনের যে ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি আছে, যেরকম আমাদের এসি গুলো আছে, এগুলো তো আমাদের কি সেফটি কোয়ালিটি কন্ট্রোল হয়ে আসে না, নাকি এখানে আসে না, লাগানোর পরে দেখে যে বার্স্ট হয় কিনা, বার্স্ট হয়ে 2-4 জন মানে উড়ে গেল কিনা, তারপরে দেখে যে না ঠিক আছে চলতেছে, নাকি আগেই কোয়ালিটিটা চেক করা হয় যে কম্প্রেশনটা ঠিক আছে কিনা, তারপরে তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়। স্টিল আপনি তো জানেন এই এসি গুলো বার্স্ট হওয়া হাউ ডিভাস্টেটিং দিস আর, পুরো গ্রেনেডের মতো বার্স্ট হয়, ঠিক আছে, মানে পুরো ডিস্ট্রাকটিভ। তার মানে কি উই হ্যাভ টু এনশিওর যে যেন তেন আমরা লো স্ট্যান্ডার্ডের যদি টেস্টেড না হয়, কোয়ালিটি কন্ট্রোল না হয়, তার মানে কি দেয়ার আর সেভারাল রিস্ক, তাই না? ইভেন পুরো বিল্ডিং একটা রিস্কের মধ্যে হতে পারে, এটা থেকে আগুন ধরে যেতে পারে। তার মানে আমাদের যে ইলেকট্রনিক আইটেমস গুলো কি দে ফলো সার্টেন স্ট্যান্ডার্ডস, কোয়ালিটি কন্ট্রোল হয়ে টেস্ট হয়ে তারপরে আমরা ভেহিকলস যেগুলো ইউজ করি, মোটর বাইকস, কার্স, এগুলো তো ভেহিকল টেস্টিং হয়ে আসে, তাই না? ইভেন এভরিডে আমাদের ফিটনেস যেতে হয়, কেন? ফিটনেসটা দে চেক যে গাড়িটা স্টিল ইউজেবল কিনা। বাংলাদেশে হয় কিনা আমি জানি না, বাট I mean there are some. টাকা নাই শুধু। Okay. So finally, the product liability involves holding a firm and its officers responsible when a product causes injury, death or damage. এখন আপনি সব চেক টেক করে পাঠালেন, বাট এসিটা বার্স্ট করে আল্লাহ না করুক সামথিং বাজে কিছু হইল, তখন কাকে ধরবেন? ডেফিনেটলি কোম্পানিকে ধরবেন না। গভর্নমেন্ট কাকে অ্যাকিউজ করবে যে তোমরা এই প্রোডাক্ট সেল করছো? তার মানে আপনি যে দেশে প্রোডাক্টটা সেল করতে যাচ্ছেন সেখানকার লিগ্যাল সিস্টেমের আন্ডারে ওখানে প্রোডাক্টের সেফটি কি কি রুলস আপনাকে ফলো করতে হবে সেটা বুঝতে হবে, as well as আপনাকে কিন্তু এটাও বুঝতে হবে, you have to understand that ওখানে প্রোডাক্ট লায়াবিলিটি, what if there is an accident, what if something mishaps happens, তখন কি হবে, তখন how you will be hold accountable and how you will be liable. So সেই জিনিসগুলো কিন্তু what are your liabilities সেটাও দেওয়া থাকে। So liability laws tend to be less extensive in less developed nations, দেখেছেন যে less developed nations এ দেখা যায় liability laws অনেক কি হয় কমে আসে, এগুলো অ্যাকাউন্টেবল হয় না। আমাদের বাংলাদেশে মারা যায় মানুষ, তাও তো অক্কা করে না, পরের দিনই ভুলে যায়, এগুলো নিয়ে আর কোনো কথা হয়? কিছু টাকা হাতে ধরে দেয়, বাস শেষ, ওখানেই সব শেষ, তাই না? কিন্তু লং টার্ম কোনো কিছু হয় না। আমরা লেস ডেভেলপ যত নেশনসে যাবেন সেখানে কিন্তু লায়াবিলিটি লস অনেক কম, বাট ইউএসএ তে যা একটা কাপ নিছেন, ওই কাপটাই হয়তো একটু লিক করে গরম কফি আপনার হাতে পড়ছে, আপনি সাথে সাথে সু করে দিতে পারবেন $1 মিলিয়ন। যে রিস্ক, আমার গরম কফি আমার হাতে পড়ছে, দ্যাটস ওয়াই আমার হেলথ মানে আমার ইনজুর হয়েছে, বাস, কিন্তু কিছুই হয়নি। ঠিক আছে? So that's why they sell coffees কি দেখেন না, কাপের মধ্যে কাপ they have cups এর মধ্যে they have caps, lips and stuff, right? Caps and lips. So they ensure that আপনি একটা দোকানে যাবেন, ওখানে মুছতেছে, ভিজে আছে, আপনি পিছলাই পড়ে গিয়ে আপনার কোমর ব্যথা হয়ে গেল, সু করে দিতে পারবেন। আর বাংলাদেশে ব্যাপার নাই, এগুলো হয়। হ্যাঁ? বাংলাদেশে ভালো সু করে। হয়ে গেছেন পিছলাই? পরে সু করতে আচ্ছা সু তো করেন। So ওখানে সুট, ওখানে অ্যাকচুয়ালি ইজ ইউ হ্যাভ টু গিভ ইনস্ট্রাকশন। ওই যে পড়ে গেছে না, বলে আপনি এখন আসলেন কেন? না দেখে চোখ কোথায় থাকে, হাই দেখে হাঁটেন না নাকি এরকম, রাইট? রাইট স্যার। Okay. So the things happen like that. বাংলাদেশে এগুলা কি accountable for, they are not accountable for that. So বাংলাদেশে এরকমই হয়। So there should be an instruction একটা ইয়া দেওয়া উচিত যে so wait, be careful, তাই না? স্যার তো এটা শিখতেছি কেন? বাংলাদেশে তো কোনো ব্যাখ্যা নেই আর। সারাদিন কি বাংলাদেশে ব্যবসা করবেন? বাইরে কোথাও করতে পারেন না? গার্মেন্টস বিজনেস করতে পারেন, বিভিন্ন ধরনের যে ওয়ালটন কিছু কিছু বাংলাদেশে করতেছে, এক্সপোর্ট করতেছে না, তো যেসব দেশে এক্সপোর্ট করতেছেন ওদের বুঝতে হবে না, একটা মাল্টিন্যাশনাল এমএনসি তে কাজ করতে পারেন, তো সেই ক্ষেত্রে এগুলো শিখতে হবে না, জানতে হবে তো। না জানলে আপনি ওই জিনিসগুলো ইউটিলাইজ করবেন কি করে, বুঝা গিয়েছে? জি স্যার। এন্ড ফাইনালি দেখেন question, does the high cost of liability insurance in the US make American companies less competitive? যখন ইন্স্যুরেন্স আছে, ইন্স্যুরেন্স সব কিছুর জন্য কিন্তু ইন্স্যুরেন্স করা হয়, গাড়ি থেকে শুরু করে হিউম্যান থেকে শুরু করে। আমাদের বাংলাদেশে আমরা কি ম্যান্ডেটরি হিউম্যান লাইফ ইন্স্যুরেন্স করাটা ম্যান্ডেটরি সবার আছে? করে না। না। Is it ethical to follow host country standards when product safety laws are stricter in a firm's home country than in a foreign country? এখন আপনি একটা ইউএস কোম্পানি, এখন কথা হচ্ছে আপনি বাংলাদেশে আসলেন, এখন দেখলেন বাংলাদেশে এসে এইসব কেউ মানে না, ঠিক আছে? এটা কি ইথিক্যাল হবে? উইল ইট বি রাইট অর রং যে এখানে এখন আপনি সেম লোয়ার স্ট্যান্ডার্ড ফলো করবেন, নাকি ইউএসএ তে যে স্ট্রিক্ট রুলটা ফলো করে সেটাই আপনি ফলো করবেন? কোনটা ইথিক্যাল হবে বলেন তো? দ্য সেম ওয়ান, দ্য স্ট্রিক্ট স্ট্যান্ডার্ড। ইভেন তো বাংলাদেশে ফলো করা না হয়, বাট মাল্টিন্যাশনালস যারা আসে দেখি দে ট্রাই টু ব্রিং সাম কালচারাল ডিফারেন্সেস, তাই না? ইথিক্যাল চেঞ্জেস আনে, তাই না? যে যেগুলো প্র্যাকটিস করা নাও হয়, বাট উই লার্ন ফ্রম দ্যাম, তাই না? ফ্রম দোজ মাল্টিন্যাশনালস, ঠিক কিনা? They try to maintain the same strict standard even in Bangladesh where they are
there are low practices of ethical standards, right? It is ethical to host country standards when liability laws are more lax in the host country. তাহলে এখন হোস্ট কান্ট্রিতে দেখেন যদি ল্যাক্স থাকে তো সেম স্ট্যান্ডার্ডস কিনা একই কথা। ফাইনালি we are done. This is the end of this class and this chapter. ঠিক আছে? So finally, how can managers determine a market's overall attractiveness? আপনি যে এখন আমি এখন যে কথা বললাম, আপনি একটা দেখলেন যে পলিটিক্যাল সিস্টেম পড়লেন, হ্যাঁ? You have understood this political system, economic system and legal system. You have understood this PEL, right? PEL. So এই তিনটা জিনিস বুঝার পরে এখন as a manager of a company or as an international manager of your business, so you will determine what are the attractiveness of that country to start your business. বুঝা যাচ্ছে? Say আপনি ওখানে you want to start your operations, এখন ওটা based on your political configurations, based on your economic configurations, based on your legal settings. সবগুলা মিলায় দেখতে হবে how attractive it is, because you can compare between countries as well. কোন দেশের সিকিউরিটি ভালো, কোন দেশে পেটেন্টস মানে প্রপার্টি রাইটস আর প্রটেক্টেড, how much ethical they are, their cultural differences আমরা পড়ছি না। এখন রিলেট করতে পারছেন কেন এগুলো পড়তেছি? ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস করবো স্যার, কালচার পড়তেছি, ইকোনমিক্স পড়তেছি, কেন পড়তেছি? এই জিনিসগুলো বোঝার জন্য। As an international business manager, you have to understand all these things so that you can understand the market attractiveness. When you are given the option to pursue your business, where do you want to start your business, so that you can choose and compare for which market you should go for. বুঝা যাচ্ছে? So the overall attractiveness of a country as a potential market and our investment side for an international business depends on obtaining the balance between what? Benefits, costs and risks associated with doing business in that country. Normally we have to understand what are the trade-offs, what are the comparisons between benefits, costs and risks. We have to analyze all these things between countries as well to understand which countries has more potential to start our business with. বুঝা যাচ্ছে? আর আপনি অনেক দেশে আপনি শুরু করতে পারেন, কারণ সব তো একসাথে শুরু করতে পারবেন না। তার মানে based on these factors you will analyze which country is better to you in terms of benefits কেমন, cost কেমন, risk কি আছে, সবগুলো অ্যানালাইজ করে you will choose a country. আমাদের দেখেন in our subconscious mind, even আমাদের প্রত্যেক ডিসিশনের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা কি করি? we analyze. যেমন আপনি ভাবতেছেন যে সারাদিন যা ক্লাস করার পড়েছি, এখন আমাকে বাসায় যেতে হবে, it's a Thursday, তাই না? Thursday afternoon, so it will be heavy traffic. ক্লাসের চেয়ে আমার মনে হচ্ছে আমার বাসায় যে সেফলি তাড়াতাড়ি আরামে পৌঁছানোটাই বেটার। তাই মানে ইউ আর কি প্রায়োরিটাইজ করতেছেন না, বাট সকালে কি এসে এটা চিন্তা করছিলেন, বা দুপুরে ক্লাসটাতে কিন্তু এটা চিন্তা করেন না, বিকজ তখন কিন্তু এই ট্রেড অফটা ছিল না। ট্রেড অফটা ছিল, বা যদি আপনি যদি স্মুথ একটা ভাবে বাসায় যেতে পারতেন, এরকম টায়ার্ড না থাকতেন, তাহলে কিন্তু আর প্রবলেম হতো না, বিকজ ইউ গাইজ আর ডুইং ক্লাসেস সিন্স 10, সো আপনি ইউ গাইজ আর অলরেডি টায়ার্ড, তাই না? এখন আর মাথায় ঢুকতেছেও না, এতগুলো ক্লাস একসাথে করতেছেন। আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হিউম্যান সাইকোলজি। সো দেয়ার ইজ আ ট্রেড অফস। সো প্রত্যেকটা ডিসিশনের ক্ষেত্রে কিন্তু উই ট্রাই টু অ্যানালাইজ দ্য কস্ট অ্যান্ড বেনিফিটস, তাই না? যে আমরা কি হবে না হবে। সো সেম ওয়েতে based on those things, based on those cultures, trade-offs, political, economic, legal, and all the benefits and costs, you have to analyze the potential of a country to start your business. That's how the managers determine the overall attractiveness of a international business entity or a country. Got the point? Other things being equal, more attractive countries have democratic, so more attractive, যেসব countries গুলো বেশি attractive, they have more democratic political institutions, market-based economies, and strong legal systems that protect property rights and limit corruption. That means কি দেখেন, যেগুলো হচ্ছে সব other things being equal, সবকিছু কনস্ট্যান্ট রেখে সবচেয়ে বেশি অ্যাট্রাকটিভ কান্ট্রি কোনগুলো? Those are more democratic, যেখানে গণতন্ত্র চর্চা হয়, যে কিছু চাইলে আপনাকে কেউ কনফিস্টিকেট করে দিবে না, আপনার সবকিছু মানে ছিনাই নিয়ে নিতে পারবে না। মোর ডেমোক্রেটিক, যেখানে মানুষের কথা অনুযায়ী সবার ভোটিং রাইটস আছে, সো ইউ হ্যাভ মোর কি ফ্রিডম, রাইট? ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি। Political institutions, market based on demand and supply, so মানুষ যেটা চায় demand and supply উপরে বেস করে economies will be run, as well as strong legal systems, যে যা ইচ্ছা তাই করলে আপনি করবেন না, you have to abide by the strict rules and regulations, যে চাললো আপনাকে মাইরে ধরে একজন পাঠিয়ে দিল, এটা কিছুই হলো না, বিচার হলো না, এরকম না। Your as a human being, your human rights are being protected. So these kind of all this, the markets, those who possess all these qualities are more attractive to the business managers. Clear? Done for today.
the class. কুইজের ব্যাপারে আমি একটু কথা বলি। হ্যাঁ, কুইজে আমরা প্রথম দুইটা স্লাইড দেখেছিলাম, তাই না? আচ্ছা, ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা আমাদের দুইটা চ্যাপ্টার, ইন্ট্রোডাকশন চ্যাপ্টার ছিল যেটা, আর হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট, তাই না? তো আমরা এনভায়রনমেন্ট থেকে একটু কি কি কভার করব সেটা একটু দেখার ট্রাই করছি। সো দিস ইজ স্যার আলাদা করে সিলেবাস থাকবে হ্যাঁ হ্যাঁ চ্যাপ্টার 1 and 2 আবার আলাদা কি সিলেবাস থাকবে বলে দিচ্ছি। চ্যাপ্টার 1 and 2 কি কুইজ, হ্যাঁ মিডের জন্য আলাদা। আচ্ছা দেখেন, Chapter 1, globalization and international. First of all, you have to understand what you understand by globalization and internationalization. You have to also understand the difference between globalization and international business. ঠিক আছে? So, এখানে introduction so already these things are there, international business key and global business key. ঠিক আছে? এটার একটা distinction করবে। So, you have to definitely understand what you mean by globalization and international business and what is the main difference. ঠিক আছে? Okay, so and then what are the needs for the international business? Why do you need international business? ঠিক আছে? More and more firms around the world are going global, including manufacturing service firms. ঠিক আছে? So what are the needs of why do you have to conduct international business? এরকম একটা কোশ্চেন থাকতে পারে। So conceptual অথবা। So এইটা হচ্ছে যে আপনার এখান থেকে I would prefer হয়তো MCQ। আপনাদের আমি 5টা MCQ দিব আর 2টা শর্ট কোশ্চেন, 15 মার্কসের কোশ্চেন হবে। ঠিক আছে? সো এখানে দেখেন আরো why study international business is important, কেন? এই 5টা আমি হয়তো 4টা ফ্যাক্টরস কে আপনাকে শর্টলি একদম ব্রিফলি ডেসক্রাইব করতে বলি যে why study international business is important, কেন ইম্পর্টেন্ট, because these are the reasons। ঠিক আছে? and significant difference কি কি, consumer taste, distribution channels, ক্লাসে এক্সপ্লেইন করেছিলাম না, ফলো দোস, ক্লাসে কি এক্সপ্লেইন করেছিলাম। ঠিক আছে? based on this just write these points and some maybe brief descriptions। বুঝা যাচ্ছে? So international business has many options for doing business, exporting, licensing, joint venture, এখান থেকে MCQ আসতে পারে। ঠিক আছে? কি কি আছে, profit not profit লাগবে না, factors contributing to rapid growth of international business, very important. What are the factors that are contributing to rapid growth of international business? So এখান থেকে আমি হয়তো 2-3টা পয়েন্ট ডিসকাস করতে বলতে পারি আপনাকে। হ্যাঁ, যে discuss 2 or 3 points, what are the main points বা main reasons you think that should be considered while that are responsible for the rapid growth of international business. So এটা কোন থেকে আসতে পারে, বুঝা গেছেন? And reasons that firms engage with key to expand sales, acquire resources and minimize risk. So এই তিনটা জেনে রাখা ভালো, কি তিনটা মেইন রিজনস আছে যে তারা ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস এক্সপ্যান্ড করে। So this is, and finally হচ্ছে আপনার what is international business management, এটা আপনাদের বুঝতে হবে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কি, why is it very important, what do you understand by management, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস কি সেটা তো বুঝলেন, তারপরে যেটা বুঝতে হবে যে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কি। ওকে, এখানে দেওয়া আছে must understand the importance of, এগুলা এখান থেকে MCQ আসতে পারে, বিজনেস ম্যানেজারদের কি বোঝা উচিত, কোন কোন ফ্যাক্টরস গুলো they should understand, there might be an MCQ। ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ম্যানেজার্স, এখানে গ্লোবালাইজেশন ওই যে পিছনের কোশ্চেনটা আবার এখানে সুন্দর করে আবার ডিফাইন করা আছে গ্লোবালাইজেশন কি। ঠিক আছে? পুরো সুন্দরভাবে ডেফিনিশনটা দেওয়া আছে। So if you are a tota পাখি you can memorize it। ঠিক আছে? Implicit and conclusions, and finally এই জিনিসটা হচ্ছে very important। So আমি একটা ফ্যাক্টরস দিয়ে এখান থেকে আমি MCQs আসতে পারে যে আমি বলতে পারি it falls under which environment। দেখেন এখানে কি তিনটা ফ্যাক্টরস, ফার্ম স্পেসিফিক, ন্যাশনাল, ইন্টারন্যাশনাল এন্ড গ্লোবালাইজেশন। So এখান থেকে I might think of an MCQ। Done, we are done with chapter 1, তারপর হচ্ছে chapter 2। আচ্ছা, চ্যাপ্টার 2 তে দেখেন আমরা কি কি দেখলাম, ফার্স্ট থেকে শুরু করি।
আচ্ছা so এখানে দেখেন আমরা বিজনেস এনভায়রনমেন্ট দেখেছিলাম you have to understand what the business environment is because if you are trying to do international business you have to understand the what business environment so এখানে আমরা খুব ক্লাসে খুব ভালোভাবে এক্সপ্লেইন করেছিলাম internal environment কি and external so why so এখান থেকে একটা কনসেপচুয়াল why do you have to understand the business environment and what are the components of the business environment say internal external তাই না এই জিনিসগুলো সুন্দরভাবে এক্সপ্লেইন করবেন because business decision making এর ক্ষেত্রে আমাদেরকে we have to understand both the internal as well as the external environment বুঝা গিয়েছে so international business environment এখানে আরো there are details environmental characteristics কি কি আছে ঠিক আছে আনন্দটা একটু শেষ হোক ভিডিওটা অফ করে দিয়েছেন ভিডিওটা অফ আচ্ছা এটা চলো এটা বন্ধ ইয়া বন্ধ চলো আচ্ছা তারপরে দেখেন কি বলছে যে আপনাদের কম্পোনেন্টস অফ ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস এনভায়রনমেন্ট ঠিক আছে কম্পোনেন্টস এর মধ্যে কি আছে ইন্টারনাল মাইক্রো ডোমেস্টিক এন্ড ফরেন এই চারটা ডিসটিংশন বুঝতে হবে আমি হয়তো দিতে পারি যে রাইট অ্যাবাউট দ্য মাইক্রো এনভায়রনমেন্ট এন্ড দ্য ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট অথবা ডোমেস্টিক এনভায়রনমেন্ট এন্ড ফরেন এনভায়রনমেন্ট সো ডোমেস্টিক এন্ড ফরেনের মধ্যে অথবা ডোমেস্টিক এন্ড মাইক্রোর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি এভাবে কোশ্চেন আসতে পারে ঠিক আছে সেটা আপনারা জাস্ট একটা দেখে নিয়েন এখানে আরো ইলাবোরেটেড এক্সপ্রেস এই আছে যে ফর্ম স্পেসিফিক ইন্টারনাল ডোমেস্টিক ফরেন এন্ড গ্লোবাল সো এগুলো অলমোস্ট দেখে নিয়েন সো তারপরে এখানে ডেসক্রাইব করা আছে ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট কি ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্টে কি কি থাকতে পারে মাইক্রো এনভায়রনমেন্ট কি এখানে আরো ভালোভাবে ডেসক্রাইব করা আছে পয়েন্টসও দেওয়া আছে সো ইউ ক্যান টেক হেল্প ফ্রম হিয়ার মাইক্রো এনভায়রনমেন্টে কি কি থাকে ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট কি তারপর নন ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট কি কি বলছে পলিটিক্যাল ইকোলজিক্যাল সোশিও কালচার এগুলা জাস্ট দেখেন এখান থেকে হয়তো এমসিকিউজ আমরা থাকতে পারে হ্যাঁ ফ্রম দিস সে পলিটিক্যাল লিগ্যাল এগুলো থেকে হ্যাঁ যেমন আমি দিয়ে দিতে পারি যে হোয়াট আর দ্য অ্যাসপেক্টস অফ দ্য সোশিও কালচারাল এনভায়রনমেন্ট হ্যাঁ এখান থেকে আমি অপশন দিয়ে দিলাম সে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাস্থেটিক্স অ্যাটিটিউডস এন্ড ভ্যালুস সো দিস ফলস আন্ডার হুইচ এনভায়রনমেন্ট সোশিও কালচারাল মাইক্রো ডেমোক্রেটিক মানে বুঝা গিয়েছে এমসিকিউটা এরকম হবে একটা एग्जांपल বলে দিলাম কোশ্চেন ফাঁস করে দিলাম জি স্যার ঠিক আছে বুঝেছেন সো আমি এখান থেকে দিতে পারি সো ইউ মাইট আস্ক এখন আমি হয়তো অপশনগুলো দিয়ে আস্ক করতে পারি যে এটা কোনটা অথবা আমি দিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারি যে এইগুলা কিসের আন্ডার কোনটা হচ্ছে সোশ্যাল কালচারের মধ্যে নাই সো একটা আইডিয়া নিয়ে আসবেন একদম এক্সাক্ট টোটাপাকি হতে হবে না বাট as long as আপনি বুঝেন তাইলে হবে সো এগুলো ফর ইউর एग्जांपल्स এখান থেকে এত দেখতে হবে না এত পয়েন্টস মেমোরাইজিং এর কিছু নাই টেকনোলজিক্যাল ফোর্সেস এর মধ্যে কি আছে ইমপ্যাক্টস সো देयर উইল বি মোর কনসেপচুয়াল few questions থাকবে so I will emphasize more on how whether based on your understanding rather than how well you can memorize guys বুঝতে পেরেছেন যে আমি কিন্তু কোশ্চেনস প্যাটার্নটা এমন হবে যে আমি will try to understand whether you guys have understood it or not rather than আপনি মেমোরাইজ কতটুকু ভালো করেছেন বুঝা গেছে পলিটিক্যাল লিগ্যাল ফোর্সেস কি কি থাকতে পারে এখান থেকে এমসিকিউস ফাইনালি সোশিও কালচারাল ডেমোগ্রাফিক এগুলো জাস্ট আপনারা দেখে নিয়েন এখান থেকে যে একদম এগুলো আসলে এমন কিছু না গ্লোবাল আর ফরেন এনভায়রনমেন্টটা কি হ্যাঁ গ্লোবাল আর ফরেন এটার মধ্যে ডিফারেন্সটা কি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ ডিফারেন্স এক্সিস্ট বিটুইন গ্লোবাল এন্ড ফরেন এনভায়রনমেন্ট এই পর্যন্তই থাকবে নাকি জি স্যার নাকি পরেরগুলো ইনক্লুড করব এটা হিসাবে আপনাদের একটা আলাদা চ্যাপ্টারে আমি করে দিতে পারতাম বাট আই হ্যাভ ইনক্লুডেড ইট উইথ দিস না শেষই করে দিই না মিডের জন্য তো পড়তেই হবে আলটিমেটলি আচ্ছা তাহলে এখান থেকে আমি হয়তো দিতে পারি একটা যে নর্থ আমেরিকান মানে যে কোন একটা গ্লোবাল বডি সে ডব্লিউটিও আমরা যেগুলো পড়েছি ওইটার ব্যাপারে একটা শর্ট ডেসক্রিপশন লেখেন জি হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট দিস হ্যাঁ সাউথ এশিয়ান আচ্ছা এখান থেকে আমি ইজি করে দেই ঠিক আছে so you study the GATT GATT okay so there will be a question if there is a question from this section that will be related to GATT okay general agreement on trade and tariffs okay so GATT দেখবেন আর হচ্ছে WTO টা দেখবেন that's it GATT and WTO এই দুইটা জান IMF World Bank এগুলো সব বাদ দিয়ে দিলাম done happy GATT and WTO এই দুইটা জিনিস দেখবেন because those are very important for your business okay just the roll call